subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ભૂકંપની આગાહી સાચી પડી. શું હજી ખતરો યથાવત છે? ડચ વૈજ્ઞાનિક ફ્રેન્ક હોગરબિસ્ટ દ્વારા ભૂકંપને લઈ આગાહી કરવામાં આવી હતી, જે સાચી સાબિત થઈ છે. અમોએ 15 ફેબ્રુઆરીએ તે વિશેના અહેવાલ અમારી ચેનલના માધ્યમથી પ્રસ્તુત કર્યા હતા, જ્યારે હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા 7 માર્ચે આગાહી કરવામાં આવી હતી કે દેશમાં કંઈક નવા જુલીની સંભાવના છે. ભારત સહિત પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં પણ ભયંકર 6.6નો ભૂકંપ આવ્યો હતો. અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપથી 10 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે સેંકડો લોકો ઘાયલ થયા હતા. પાકિસ્તાનમાં 9 લોકોના મોત થયા હતા અને 160થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. ત્યારબાદ દિલ્હી અને ઉત્તર ભારતમાં ભૂકંપના ઝટકા યથાવત છે. ત્યારબાદ 23 માર્ચે અમેરિકાના આર્જેન્ટિનામાં 6.5નો, તો ચીલીમાં 6.3ની તીવ્રતાના ભૂકંપ આવ્યા હતા. આજે જાપાનના ઇજુ આઇલેન્ડમાં પણ 4.6નો ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં 6.6નો જે ભયંકર ભૂકંપનો ઝટકા આવ્યા હતા, તેની ડચ વૈજ્ઞાનિક ફ્રેન્ક હોગરબિસ્ટે 24 કલાક અગાઉ ભૂકંપની આગાહી કરી હતી. તેણે તેની યુટ્યુબ ચેનલ પર તેનો વિડીયો પણ અપલોડ કર્યો હતો. વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં આવતા ભૂકંપની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે, તેમજ લોકોને સુરક્ષિત રહેવા અપીલ પણ કરાઈ છે. આશ્ચર્યજનક છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપ આવવાનો છે તેની આગાહી 24 કલાક પહેલા ડચ સંશોધક ફ્રેન્ક હોગરબિસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. Welcome to a new planetary and seismic update. In the previous update, we thoroughly analyzed the quadruple conjunction from the 15th to the 17th of March, and we estimated a very strong to major seismic activity around the time of those planetary conjunctions. And as you can see, early on the 16th already we had a magnitude 7.1 earthquake, and that was at the Kermadec Islands. And on the 18th, and that was the time that we actually anticipated the largest seismic activity, a magnitude 6.8 occurred near the coast of Ecuador, and unfortunately there were also fatalities. So as you can see, we estimated a possible seismic increase starting on the 16th, and then the largest seismic activity potentially around the 18th. In this case, it was actually the other way around. The largest seismic event was on the 16th, and then another strong to major earthquake on the 18th. But this is the relationship between the larger earthquakes and the planetary geometry, which are the red peaks that we see consistently with seismic activity. So this is what we do. We analyze the planetary geometry and we anticipate large earthquakes. It is also interesting to observe that from the 11th, during the entire week, there were no earthquakes in the high 5 magnitude range. The only one, 5.7, occurred on the 12th, but throughout the week, no earthquakes in the high 5 magnitude range. So other than the strong earthquakes that we had, it was relatively quiet. So let's have a look at the planetary and lunar geometry that we're going to have in the coming week. If we look at the SSGI graph, we see primarily lunar geometry throughout the week. These are the green peaks. And interestingly, tomorrow we're going to have a new moon that will be later on the 21st, and it will be followed several hours later by one planetary conjunction that will be the Sun, Mercury and Jupiter. If you look at the solar system, you can actually see this geometry. The green line is the new moon that will be later on the 21st, later tomorrow, and then several hours later, that is a near convergence. There is
the Sun, Mercury and Jupiter conjunction. And this could become a little bit more critical. Normally with a full or new moon we don't necessarily see larger seismic activity, but if it converges with specific planetary geometry, then it can become a little bit more critical. It doesn't mean that we're going to have a big quake. To be honest, I do not expect that, but we could see a seismic increase, maybe into the mid-6 magnitude range, possibly around the 22nd, as a result of this planetary and lunar geometry. Atmospheric fluctuations that we picked up, they were not too convincing, they were actually a little bit vague, but I will show them to you anyway. In some region, India, there was a fluctuation, and also over Iran, Iraq, over Africa, the Mediterranean, and also the South Sandwich Islands region, the Atlantic Ridge. And then a few days ago, we also picked up fluctuations over Central America and the Southeast Pacific Rise. This is the update for now. Stay safe. Until next time.